Good morning, students. Yesterday we saw the integrated rate equation for first order and zero order reaction and pseudo first order reaction we saw, and then also we saw the examples for first order and zero order reaction. I hope you are all clear with that derivation, which is very simple, and you also remember pseudo first order. Do you remember pseudo first order? Pseudo means false, so it is not actually first order. We are trying to consider that as a first order by increasing one of the quantities of the reactant, because it is not possible to measure the rate of the reaction with two reactants with simultaneously. Today we are going to discuss half-life period of a reaction and collision theory. So half-life period. A half-life period of a reaction is defined as the time required for the reactant concentration to reach one half of its initial value, which means the amount, that is the time required for a reactant or a reactant at the initial value la irundhu or product convert 50% convert agarthukku how much time is required. That is half life period. For a first order reaction, the half life is constant and it does not depend on the initial concentration. So first order ku it is constant, ஏனா அது initial concentration first order reaction depend பண்ணி இல்ல. The rate constant of a first order reaction எப்படின்னு பார்ப்போம். How to derive this? K is equal to 2.303 by T log A naught by A, which is equal to, you are going to take the time T is equal to T half னு எடுக்க போறோம், because in half 50% க்கு half a time la எவ்வளோ எடுக்குது, and this concentration of A will be taken as A naught by 2, that also taken as half. K is equal to 2.303 by T half and log A naught by A naught half. And the next step, a naught will get cancelled. You will get the answer as log 2 there, and if you expand this, K is equal to 2.303, log 2 value will be 0.3010 divided by T half. If you multiply that, you will get the answer as 0.6932 by T half. So you have to interchange T half and K. You will get T half is equal to 0.6932. Okay, this is for first order. Now let us calculate the half-life period of a zero order reaction. Rate constant K is equal to A naught minus A by T. So we have taken all the நம்ம already வந்து last class derive பண்ணிருப்போம்ல, அந்த equation தான் இங்கேயும் time T half னு எடுத்துக்கணும். concentration வந்து initial concentration ல இருந்து you are taking half. So A naught by 2, substitute the values for T and A naught. Same way you will get this as this 2 A naught divided by 2 T half னு இருக்கும். This denominator 2 வந்து கீழே வந்துரும், and this A naught minus A naught by 2, it is in the form of 1 minus 1 by 2. So you will get the answer as A naught னு கிடைக்கும். Simple mathematics. And 2 T half னு இருக்கு. So T half நம்ம வெளியே கொண்டு வந்துட்டு you have to rearrange that and write A naught by 2K. Hence it is contrast to the half-life of a first order. The half-life of a zero order reaction is directly proportional to the initial concentration of the reactant. So T half பார்த்தீங்கன்னா numeratorலே வரதுனால initial concentration க்கு zero orderல it is directly proportional, whereas it is for the first order ki pa just now we derived T half is equal to 0.6932. anga A naught ன்ற value கிடையாது, so it is independent. Okay, so this is all about the half life of the first order and zero order reaction. இப்போ nth order க்கு எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா T half is equal to 2 power n minus 1 divided by n minus 1k A naught n minus 1. So now we will see one problem here. Remaining problems you work out, and if you have any doubts, please ask me. A first order reaction takes 8 hours for 90% completion. Calculate the time required for 80% completion. So log values they have given. ஒரு first order reaction complete ஆகிறதுக்கு 90% product completion க்கு 8 hours எடுக்குது.
what will be for 80% completion. இப்போ 90% completionக்கு 8 ஹார்ஸ்னா 90% completionக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்குதுன்றதை தான் நம்ம calculate பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. And also I want to add this information here. From this chapter you can expect compulsory question. So problems questions தான் நிறைய compulsory question வரும். So 3 மார்க்லையோ இல்லை 5 மார்க்லையோ you can expect a compulsory question from this chapter. So for a first order reaction ஓட equation, the first order questionலே சொல்லிட்டாங்க. So first order ஓட rate equation வந்து 2.303 by t log a naught by a. ஸோ இப்போ வந்து ஏ நாட்டுன்ற வேல்யூவை 100 மோலார்னு எடுத்துப்போம். எந்த வேல்யூமே கொடுக்கல அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு டேக் த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ 100 அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கணும். இட் இஸ் 100 மோலாரிட்டி. வென் t is equal to t 90% இருக்கும்போது a is equal to 10 molar. 80% இருக்கும்போது it is 20 molar. ஏன் it is 90% னா it is 10 molarனு எடுத்துக்கணும். 80% னா remaining 20 molar தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு you have to consider it. Now you are writing it, you are going to identify it for 80% க்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்குதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ k is equal to 2.303 t 80% and log 100 by 20. So 100 is a fixed value. 80% க்கு it is 20. Initial concentration is 100 divided by a naught by a la equation la, so final concentration is 20 because 100 minus 80 will be 20 and t 80% is equal to 2.303 by k. 100 by 20 will be 5. Okay, find the value of k using the given data. இதிலிருந்து நம்ம given dataலேருந்து இப்போ 90%க்கு கண்டுபிடிச்சி ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி we will get the answer. So 90%க்கு அதே மாதிரி நம்ம எழுதணும். Initial value will be 100, final value will be 100 minus 90 will be 10. So 100 by 10 you will get the value for a naught by a. Now இந்த 100 by 10 simplify பண்ணோம்னா log 10 ன்னு வரும். Now k is equal to 2.303 by 8 hoursக்கு it is 1. ஓகே, 90%க்கு 8 ஹார்ஸ்க்கு இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா கேவோட வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு 80% ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும். ஸோ T80 is equal to 2.303 and then 2.303 by k ன்னு இருக்கா, k வேல்யூ இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம். 2.303 by 8 hours into log 5. So 2.303 cancel ஆயிடுச்சுன்னா you will get 8 hours only. log 5 ஓட வேல்யூ 0.6989. இது வந்து 8 ஹார்ஸுங்கிறத 60 into 60 into 16 போடுங்க. that is 60 hours minutes and seconds கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு hours, minutes and seconds convert பண்ணிட்டு if you multiply with that 0.6969 you will get it as 5.59 hours. For completion of 80% of a reaction it takes how long it will take? 5.59 hours, which is around 6 hours. Okay, the remaining problems you just go through. If you have any doubt you can ask me. Next is moving on to the collision theory. Collision theory was proposed independently by Max Strauss in 1916 and William Lewis in 1918. This theory is based on a kinetic theory of gases, so how fast they collide each other. So kinetic theory means mass into velocity. How do they move, how long, with what velocity they are moving, and depending upon the mass only the velocity also will be determined. So it is based on the kinetic theory of gases. According to this theory, chemical reaction occur as a result of collision between the reacting molecules. In the theory based பண்ணி பார்க்கும்போது chemical reactions occurs as a result of collisions. So இது collide ஆகும்போது chemical reaction நடக்குது between the reacting molecules. Now let us consider the following reaction. Consider பண்றோம். A and B they react together to give a product AB. So now இந்த reactant வந்து இது வந்து it is reaching a potential energy. அது எப்போ ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகும்? அந்த collision ரொம்ப விகரஸாக நடந்து அந்த ஹீட் எனர்ஜியோ சம் எனர்ஜியோ அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ண முடிஞ்சாதான் it will come this side as a product. Now if you consider that the reaction between A2 and B2 molecules proceed through a collision between them, then the rate would be the proportional to the number of collisions per second. So இப்போ A2வும் B2வும்
கொலைட் ஆகுது, இந்த கொலிஷனால தான் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா ரேட் வந்து இதை வச்சு நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம், எத்தனை கொலிஷன்ஸ் நடந்திருக்கோ அதுதான் அதோட ரேட் அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். Now rate is directly proportional to the number of molecules colliding per liter per second. அதுதான் கொலிஷன் ரேட். ஸோ ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் வந்து ஒரு 2 மாலிக்யூல்ஸ் கொலைட் ஆகும்போது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம், வித் ஹெல்ப் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் கொலிஷன்ஸ். கொலிஷன்னா என்ன, ஜஸ்ட் டேஷிங் டுகெதர், 2 பேரும் போய் இடிச்சுக்கிறது தான், 2 மாலிக்யூல்ஸ் போய் டேஷ் ஆகிறது தான் collision. The number of collisions is directly proportional to the concentration of both A2 and B2. Collision rate is directly proportional to A2 B2. Collision rate is equal to Z A2 B2, where Z is a constant value. The collision rate in gases can be calculated from kinetic theory of gases. For a gas at room temperature 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure, each molecule undergoes approximately 10 power 9 collisions per second. So என்ன சொல்றாங்கன்னா at 298 Kelvin and 1 molecular pressureல 2 molecule collide ஆகுதுன்னா அதோடைய collisions எவ்வளோ இருக்கும், 10 power 9 collisions, 10 power 9 zeros collision per second. That is collision in 10 power minus 9 second. Thus, if every collision resulted in reaction, the reaction would be completed in 10 power minus 9 second. In an actual practice, this does not happen. So, இது நம்ம theoretically சொல்றது, experimentally இது நடக்காது. It implies that all collisions may effective-ஆ இருக்குமா. So, நடக்கிற எல்லா collision may effective-ஆ இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு அந்த சொல்ற theoretical value possible-ஆ இருக்கும். But actually, experimentally, all the collisions will not be effective. In order to react, the colliding molecule must possess a minimum energy called activation energy. அதாவது நம்ம சொல்ற theoretical வேல்யூவும் இந்த experimental வேல்யூவும் மேட்ச் ஆகணும் அப்படின்னா எல்லா மாலிக்யூல்ஸ்க்குமே ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கணும் அது கொலைட் ஆகிறதுக்கு. ஸோ அந்த எனர்ஜி தான் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி. த மாலிக்யூல்ஸ் தட் கொலைட் வித் லெஸ் எனர்ஜி தேன் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி வில் ரிமெயின் இன்டாக்ட் அண்ட் நோ ரியாக்ஷன் வில் அக்கர். ஸோ லெஸ் எனர்ஜியும் ஆக்டிவேட்டட் வித் லெஸ் எனர்ஜி தென் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி, கம்மியாக எனர்ஜியோடு அது என்ன ஆகும், கொலைட் ஆகும்போது தே ரிமெயின் இன்டாக்ட்னா அப்படியே போய் ஒட்டிக்கும், அகெயின் அது ரியாக்ட் ஆகாது. Fraction of effective collision F is given by the following expression. F is equal to E power minus EA by RT. The effective collision கான equation. To understand the magnitude of the collision factor F, now we are going to calculate the collision factor for a reaction having activation energy 100 kilojoules per mole at 300 Kelvin. So F is equal to E power minus EA by RT இருக்குல்ல. So activation energy EAங்கிறது activation energy, அதோட வேல்யூ கொடுத்துருக்குறாங்க. activation energy is 100 kilojoules per mole. So 100 kilோங்கிறது 10 power 3 joule per mole and RT அப்படிங்கிறது R is a gas constant 8.314 joule per Kelvin per mole and at 300 Kelvin கொடுத்தாச்சு. இதுக்கு calculate பண்ணும்போது we are getting F is equal to E power minus 40, which is approximately 4 into 10 power 18. Thus, out of 10 power 18 collisions, only 4 collisions are sufficiently energetic to convert reactant to product. அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த 10 power 18 collisions-ல எத்தனை collision தான் நமக்கு effective-ஆக இருக்குது ப்ராடக்ட் கன்வர்ஷனுக்கு, only 4 collisions. So, this fraction of collision is further reduced to ஓரியன்டேஷன் ஃபேக்டர். ஒரு சில கொலிஷன்ஸ், இந்த 4 கொலிஷனுமே ஓரியன்டேஷன் ஃபேக்டர்னால இன்னமும் கம்மியாக எஃபெக்டிவ் கொலிஷன் கம்மியாக வாய்ப்பு இருக்குது. ஈவன் இஃப் த ரியாக்டன்ட் கொலைட் வித் சஃபிஷியன்ட் எனர்ஜி தே வில் நாட் ரியாக்ட் அன்லெஸ் த ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் மாலிக்யூல் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த டிரான்சிஷன்ஸ். டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்னா என்ன, இன் பிட்வீன் த ரியாக்டன்ட் அண்ட் ப்ராடக்ட். ஸோ அந்த பேரியர், எனர்ஜி பேரியர் நம்ம கிராஃபில் இது நம்ம கிராஃப் இப்படி இருக்குன்னா இந்த டாப் பாயிண்ட் தான் எனர்ஜி பேரியர். ஸோ இந்த பக்கம் இருக்கிறது எல்லாமே ரியாக்டன்ட். ஸோ இந்த பக்கம் இருந்து இந்த பேரியர் இது இப்படி இறங்கி வரணும் அப்படின்னா இந்த வாட் இஸ் திஸ், நமக்கு இந்த ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் தி கொலிஷன் கூட இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ இட் இஸ் வெரி கிளியர்லி கிவன் இன் திஸ் பிக்சர். எஃபெக்டிவ் கொலிஷன்னா இது ப்ராப்பர் ஓரியன்டேஷன். ஏ அண்ட் பி பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்டிவ் கொலிஷனில் இவ்வளோ அழகாக ப்ராப்பராக ஓரியன்ட் ஆகிருக்கு. பட் இன்எஃபெக்டிவ் கொலிஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்டில் பாருங்கள், இன்எஃபெக்டிவ்னா இது வந்து ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷனே இல்லை, ஏஏ அண்ட் பிபி ஜஸ்ட் லைக் தட் கம்மிங் அவுட். ஸோ இம்ப்ராப்பர் அலைன்மெண்ட் ஆச்சுன்னா ப்ராப்பராக ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன்
இருக்காது. The fraction of effective collisions having a proper orientation is given by a steric factor P. So rate is equal to P into F into collision rate. So rate is equal to P into F. நம்ம already collision factor வந்து e power minus EA by RT, and collision rate is given by Z into A2 B2. As per the rate law, rate is equal to K into A2 B2, where K is the rate constant. On comparing equation 1 and 2, the rate constant K is equal to PZ e power minus EA by RT. So this is all about, so collision theory na, if the collision is based on this kinetic energy, so in the collision when the proper orientation irukano, and also all the collisions will not be effective in converting the reactant to product. Only out of 10 power 18 collisions nama or just calculate pannadla 4 collisions are only possible for the conversion of product. So in the collision rate நம்ம எப்படி calculate பண்ணுவோம், number of collisions. So rate of the reactions வந்து எப்படி calculate பண்ணுவோம், number of collision per second வச்சு தான் நம்ம rate of that reaction calculate பண்ணுவோம். Also sometimes the product formation வந்து யாரால mistake ஆகலாம், because of the orientation of the reactant. If there is a proper orientation, then we will have a good collision forming a proper product. So this is all about the collision theory. Next class will continue with the Arrhenius equation. Thank you.